হরে কৃষ্ণা, দণ্ডবত প্রণাম। সবাইকে ধন্যবাদ আপনার বহুমূল্য সময় দিয়ে আজকে আমাদের সত্রতে এসেছেন। অনেক 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 স্বাগতম। তো আমরা আগে প্রেয়ার দিয়ে আরম্ভ করব। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। আপনারা সবাই মিউটে যেতে পারেন। नेट प्रॉब्लम, আমি স্ক্রিন শেয়ার नेटेर অনেক সমস্যা। আজকে কে তাহলে আমাদের সঙ্গে প্রেয়ার পড়বেন? প্রভু মাতাজি, কেউ পড়বেন আমাদের জন্য প্রেয়ার? আরম্ভ করি আমরা আজকের সত্র। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। পড়ুন প্রভু, কৃপা করুন। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওং অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুর্মিলিতাং যেন তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। শ্রী চৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে স্বয়ং রূপকথমহং দদাতি স্বপদান্তিকम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री जूम क्लास की जय, जय समवेत गौर भक्तबिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। হরি হরি বল। জয় শ্রীলা প্রভুপাদ কি জয়। অনেক অনেক ধন্যবাদ পরীক্ষিত প্রভু, কত ভালো সুন্দর ভাবে আপনি প্রেয়ার পড়েন আমাদের জন্য। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবার সব ভক্তগণের স্বাগতম। তো আজকের সত্রতে আমি তাড়াতাড়ি মনে করাই যে আগের সপ্তাহে আমরা কি করেছিলাম, আর সেই সম্বন্ধে আমরা কন্টিনিউ করব আজকে। তো আগের সপ্তাহে আমাদের প্রাথমিক জ্ঞানের আমরা শেষ পর্যায়ে এসে গেছিলাম। আর 10 নম্বর প্রশ্ন যদি আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্ক্রিনে, মনুষ্য জীবন সার্থক তাই গুরুর প্রয়োজন আছে কি, আর গুরুদেব শিলা প্রভুপাদ এর আদেশ পালন করলেই কি আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারবো, এই সম্বন্ধে আমরা প্রেম বিকাশ প্রভুর কাছ থেকে আরো আমরা তার আগে সুন্দর গোপাল প্রভু অনুগ্রহ উনিও এসেছিলেন আমাদের লাস্ট দুটো ক্লাসে, আর সেখানে আমরা জানতে পেরেছিলাম। আর আগের সপ্তাহে মঙ্গলবার আমরা বেশি বোঝার আর শেখার চেষ্টা করছিলাম আমাদের ঋত্বিক পদ্ধতি নিয়ে। তো আমরা ঋত্বিক পদ্ধতিতে আমরা পরিচর্যা করেছিলাম। আমরা এই যে আমাদের বই আছে যেটাকে আমরা বলি ইনিশিয়েশন আফটার 1977, সেটা নিয়ে আমরা বুঝেছিলাম। আর সেখানে আমরা শিলা প্রভুপাদ কি বলে গেছেন সেটা দেখেছিলাম, ওই যে শেষ চিঠিটা এসেছিল সেটা দেখেছিলাম। আর তারপর আমরা
মেন এখানে ভিডিওতে আমরা শুনছিলাম, আর আমরা প্রায় 14 মিনিটের ভিডিওটা আমরা শুনেছি, আর সেটা বোঝার জন্য আমরা ক্রস রেফারেন্স করছিলাম। তো আজকে প্রায় 30, 32, 35 মিনিটের পার্টটা শেষ আছে, কিন্তু যারা নতুন এসছে সেই জন্য আমি আরেকবার ওই 14 মিনিট আমরা আবার রিপ্লে করে শুনবো, আর তারপর 14 মিনিটের পর থেকে আমরা থেমে থেমে ভালো করে বুঝবো ওগুলো, আর ওগুলো আমরা ক্রস রেফারেন্স দেব। আর এটা করার পরে আমাদের প্রাথমিক জ্ঞানের যে প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলো আমাদের শেষ হয়ে যাবে। তো যেমন প্রেম বিকাশ প্রভু বলেছিলেন, তারপর থেকে আমরা ভগবত গীতার এক একটা শ্লোক, একটা দুটো শ্লোক একটা অধ্যায় থেকে নিয়ে, আর আমাদের যা সিনিয়র ভক্তগণরা আছেন ওনারা এক এক সপ্তাহে সেটা নিয়ে আমাদেরকে বোঝাবেন, আর আমরা একটুখানি সেটা দিয়ে চর্চা করব। তো এটা আমাদের প্ল্যান ছিল। আমি একবার প্রেম বিকাশ প্রভুকে জিজ্ঞেস করতে চাই, প্রভু যদি আপনি বলেন যে ঠিক আছে আমরা এইভাবে যেতে পারি, তাহলে আমি প্রসিড করব, বা আপনি যদি কিছু বলতে চান আবার সবাইকে রিমাইন্ড করার জন্য আগের ক্লাসে আমরা কি করেছিলাম, তো আপনি বলতে পারেন প্রভু। হরে কৃষ্ণ। সমস্ত উপস্থিত ভক্ত মন্ডলীকে আমি কিছুক্ষণ আগে একটা মেসেজ করেছি গ্রুপে এবং প্রত্যেকের পার্সোনাল টেলিফোনে, যে আজকের পারমার্থিক জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হচ্ছে গুরুদেব সদ্গুরু নির্বাচন এবং সদ্গুরু কেন নির্বাচন। তো এই দুটো কথা বলে আমি মেসেজ করেছি। পারমার্থিক জগতের সকলেই কিছু না কিছু পারমার্থিক পণ্য বা জ্ঞান অর্জন করছে, কিন্তু সর্বশেষ যে অধ্যায়টা সেটা হচ্ছে সদ্গুরুর প্রাপ্তি। কারণ সদ্গুরু প্রাপ্তি না হলে কখনো কেউ পারমার্থিক সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু করে আমাদের যে গৌরী মধ্য সম্প্রদায়ের যে আচার্য বর্গবৃন্দের সর্বশেষ আচার্য শিল প্রভুপাদ কলিযুগের মানুষের জন্য অত্যন্ত এবং তার প্রামাণিকতা সহ যে নির্দেশনাবলী আমরা পাঠ করতে যাচ্ছি উপযোগী আমাদের আজকের যুগের সমস্ত ভক্তবৃন্দের জন্য, যাতে আমরা সহজে স্পষ্টভাবে হব যে শিল প্রভুপাদ কি করে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন এবং তিনি আমাদের কেন এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তো সেই অধ্যায় বা পর্বটা আমরা গত ক্লাসে শুরু করেছি। শিল প্রভুপাদ কলিযুগের মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকার নিয়ম বা বিধানকে পরিবর্তন করেছেন। গৌড়ীয় মঠের মঙ্গল আরতি একরকম, আমাদের মঙ্গল আরতি একরকম। গৌড়ীয় মঠের 64 রান চান্টিং করার কথা, আমাদের 16 মালা জপ করার নির্দেশ, এবং কি করে সহজে শিল প্রভুপাদের অনুপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও তার কাছ থেকে কৃপা লাভ করে আমরা ধন্য হতে পারি, সেই পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করিয়েছেন ঋত্বিক সিস্টেমের মাধ্যমে। তাই যদি তার বিভিন্ন পরিবর্তন আমাদের জন্য সহজসাধ্য এবং সহজতর হয়, তাহলে ঋত্বিক সিস্টেম কেন সহজ আমাদের সহজে মানতে পারবো না। সেই বিষয়ে যাতে নবীন ভক্তবৃন্দ বা আগত ভক্তবৃন্দ রয়েছে সকলকে অবগত করানোর জন্য আমাদের এটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাই যদিও প্রাথমিক জ্ঞানের প্রারম্ভের সর্বশেষ এই প্রশ্নের জবাবে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে গুরু নির্বাচন। তাই শিল প্রভুপাদের নির্দেশকে অমান্য করা, বোঝাপড়া করা, বিবেচনা করা, বিতর্ক করা বা এটা খুঁটিয়ে দেখার আসলে কোনো ক্ষমতা আমাদের কারোই নেই। তিনি আচার্য পরম্পরার ধারায় এসেছেন, তিনি ইসকনের আচার্য। তাই আমাদের সকল এবং সমস্ত বুদ্ধিমান জ্ঞানী ভক্তের উচিত শিল প্রভুপাদের কথাকে কোনো প্রকার অমান্য না করে মেনে নেওয়া। তারপরেও সাধারণ মানুষের মনের প্রশ্ন গুছানোর জন্য, সন্দেহ নিরসনের জন্য আমরা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রভুপাদের কণ্ঠ, নির্দেশনা, দলিল, চিঠি এই সমস্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হবে, যাতে এটা প্রামাণিক, যা সকলে গ্রহণ করতে পারে। আজকের সমাজে ইসকন এটাকে মানতে চাচ্ছে না, কিন্তু এটা প্রভুপাদের নির্দেশ। তাই যারা এটা গ্রহণ করবে তারা জীবন সার্থক করবে। আশা করব
যে সকলে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আমাদের ক্লাস অনুসরণ করবে এবং তাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করবে। শেষের দিকে আমরা তার সঠিক বা যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। হরে কৃষ্ণ। আলহামদুলিল্লাহ প্রভু, আপনি ক্লাস আরম্ভ করুন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণা। অনেক অনেক ধন্যবাদ ভালো করে বোঝাবার জন্য। তো আমি যাব আমাদের ভিডিওতে। তার আগে আপনারা দেখলেন যেটা প্রেম বিকাশ প্রভু বোঝাচ্ছিলেন যে আমি ভগবদ গীতা থেকে গুরু পরম্পরার সেই পেজটা বার করেছি, যেখানে আপনারা দেখছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে আমাদের শেষ আচার্য হচ্ছেন শিলা প্রভুপাদ। তো আমরা আরম্ভ করব আবার ভিডিওটা শুরু থেকে। প্রথম 14 মিনিটে ভিডিওতে আপনারা সাবটাইটেলস যেটা আছে সেটা আপনারা ফলো করবেন। যারা আগের ক্লাসে এসেছিলেন তারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন, আর না হলে আপনারা দেখবেন। আমি মাঝখানে স্টপ করব না, হয়তো মেবি 7 মিনিট পরে একবার পজ নেব, কিন্তু কিছু বলবো না। তারপর যখন 14 মিনিটের পরে যাব তখন আমরা মাঝে মাঝে একটুখানি স্টপ করে করে বুঝবো। তো আমি এখন সাউন্ডটা শেয়ার করব, একবার আপনি বলে দেবেন যে সাউন্ডটা আসছে ভালো করে। Then our next question concerns initiations in the future, particularly at that time when you're no longer with us. We want to know how a first and second initiation would be conducted. Yes, I can recommend some of you. After this is settled. Now, we all heard this Sorry. term called drop shipping, where you buy product for low. সরি, আপনারা সবাই শুনতে পাচ্ছেন? ভিডিওর সাউন্ড আসছে সবার কাছে? হ্যাঁ প্রভু, আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি আবার আরম্ভ করছি। Then our next question concerns initiations in the future, particularly at that time when you're no longer with us. We want to know how a first and second initiation would be conducted. Yes, I can recommend some of you. After this is settled up, I shall recommend some of you to act as officiating Acharya. Is that called Ritvik? Ritvik, yeah. 42 days later, Srila Prabhupada issued a letter through Tamal Krishna to all GBC and temple presidents, starting by mentioning the conversation that took place in Vrindavan on May 28th, which began with the question, "Then our next question concerns initiations in the future, particularly at the time when you're no longer with us. We want to know how first and second initiation would be conducted." This document, known as the July 9th letter, is Srila Prabhupada's conclusive order, no orders given after that, concerning the method of initiation after his physical departure. This letter was tactfully distributed to a selected few, and its straightforward meaning was veiled by the then obscurantist GBC leaders. Srila Prabhupada's final order came to be known of more widely during the mid-90s. Today, still, most of ISKCON devotees have never seen it. July 9, 1977. To all GBC and temple presidents, dear Maharajas and Prabhus, please accept my humble obeisances at your feet. Recently, when all of the GBC members were with His Divine Grace in Vrindavan, Srila Prabhupada indicated that soon he would appoint some of his senior disciples to act as Ritvik, representative of the Acharya, for the purpose of performing initiations, both first initiation and second initiation. His Divine Grace has so far given a list of 11 disciples who will act in that capacity. In the past, temple presidents have written to Srila Prabhupada recommending a particular devotee's initiation. Now that Srila Prabhupada has named these representatives, temple presidents may henceforward send recommendation for first and second initiation to whichever of these 11 representatives are nearest their temple. After considering the recommendation, these representatives may accept the devotee as an initiated disciple of Srila Prabhupada by giving a spiritual name, or in the case of second initiation, by chanting on the Gayatri thread, just as Srila Prabhupada has done. The newly initiated devotees are disciples of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
the above 11 senior devotees acting as his representative. After the temple president receives a letter from these representatives giving the spiritual name or the thread, he can perform the fire yagya in the temple as was being done before. The name of a newly initiated disciple should be sent by the representative who has accepted him or her to Srila Prabhupada to be included in his Divine Grace Initiated Disciples book. Hoping this finds you all well. Your servant Tamal Krishna Goswami, Secretary to Srila Prabhupada. Approved by Srila Prabhupada. यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्वी सन्धं. Or maybe you can talk a little bit about that living guru thing, you know. They say you need to approach 434, you need to approach a spiritual master. So how to approach him if he's not physically there? How do I get guided in my spiritual life? You know, it seems to make sense that you have to approach someone to guide you step by step. Spiritual life is basically approaching a spiritual master for knowledge. A spiritual master is not the body, it's actually the knowledge, you know. The Vani, as Prabhupada said, is more important than Vapu. When you feel separation from your spiritual master, you just try to remember his words of instruction. You will not feel separation. You will feel that he is with you. So we should associate by the vibration, not by the physical presence. That is real association. So, Bani is more important than the Bapu. Bapu will be finished. This is material body. It will be finished. That is the nature. But if we keep to the Bani, to the words of spiritual master, then we remain very fixed up. We're always feeling your presence very strongly. Simply by your teachings and your instructions. We're always meditating on your instructions. And that is real presence. Physical presence is not important. Because, as we all know, familiarity breeds contempt. So if a person is familiar, then you tend to, abuse that relationship. Whereas when you hear the instruction, then you tend to become, more serious, because knowledge is the essential aspect of spiritual life, as Krishna also said in Bhagavad Gita chapter 4 text 2, evam parapara proktam imam rajarishu viduha sa kaleneha mata yoga nasta parantapaha. You say that this parampara, the kings, saintly kings heard it, heard, no. So it is not that they saw, it was more on hearing. And then Yoga Nasta, Krishna says, the body, this science has been lost. He didn't say the body has been lost. He didn't use the word Sarira Nasta. See? So therefore, also in the Bhagavatam 2:9, there's no difference between the Lord and the sound, vibration coming from Him, even though He is not personally present. The best way to understand is to accept such divine instruction, and Brahma, the prime spiritual master of everyone, is the living example of this process of receiving transcendental knowledge. The potency of the transcendental sound is never minimized because the vibrator is apparently absent.
So this point. So the Vani principle is stressed in all our Vedic literatures. It is said, Srotravya, he says you hear, and our Shastra are called Shruti, to be heard, you know. It's never to be seen. The seeing thing is never emphasized at all. And anyway, we're looking at the context, only Srila Prabhupada is giving the message. You know, and everyone is becoming devotees by reading his books. That means reading books means hearing him. They are not seeing Prabhupada. And how is that by not seeing Prabhupada they are becoming devotees? This is excellent proof that how the Vani principle is so potent. What about specific guidance on my day-to-day advancement in Krishna consciousness? Morning walk at Chivert Hills Golf Course, May 13, 1973, Los Angeles. Paramahamsa Swami was asking this question. Srila Prabhupada, when you are not present When with you're not us, present with us, how is it possible? how is it possible to receive instructions? For example, in questions that may arise. Well, the questions and answers are there in my books. So the question is that answers are in the books. So to day, you just have to read Prabhupada books, and if you don't understand, Prabhupada say you read it again, and the answers are there. So utilize whatever time you find to make a thorough study of my books, then all your questions will be answered. In my books, the philosophy of Krishna consciousness is explained fully, so if there is anything which you do not understand, then you simply have to read again and again. By reading daily, the knowledge will be revealed to you, and by this process, your spiritual life will develop. So where's the question of having no directions? And plus Krishna also said in the Bhagavad Gita, the Bhagavatam, there's a verse in the 11th. আমি ১ মিনিট স্টপ করেছি, এখন ১০ মিনিট হয়েছে। আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে? বাংলায় এখানে সব অনুবাদ লেখা আছে, যা আলোচনা হচ্ছে, যা প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে। হ্যাঁ, না, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ প্রভু, বোঝা যায়। হ্যাঁ প্রভু, বোঝা যায়। ঠিক আছে, হরি বল। তাহলে আমি আরম্ভ করব। হরে 29:6 কৃষ্ণ of the প্রভু। Bhagavatam, O my Lord, transcendental poets and experts in spiritual science could not fully express their in-depthness to you, even if they are endowed with the prolonged life of Brahma. For you appear in two features, externally as the Acharya, internally as the super soul, to deliver the embodied living being by directing him how to come to you. So where's the question of having no guidance? I shall remain your personal guidance, physically present or not. Yes, खाला थोड़ी है मेरे बेटा, देख ये कैसे देख। even the Guru is not physically present. If you हाँ follow ठीक the है, तो path, देख then you are getting help. Yes, yes. Just like Krishna is guiding us, similarly spiritual master will guide. See, and for that Srila Prabhupada set up the society even when he was at that time in the material world doing his pastimes. He set up the temples where the temple president and secretary and जा everybody हवा में क्यों नहीं घूमता? society. And if anyone comes, they give the guidance physically. जा हवा में Like जाओ। for example, how to put tilak and how to wear, how to chant, all that the basic things are guided. Because he trained them up. And he was not physically with each and every one of us. See, but that instruction is flowing. Why would Prabhupada do away with the system of disciplic succession that has been kept for millions of years? द्रौपदी How माता is जी, he अगर आप going म्यूट away पे रह when you सकती हैं say तो that प्लीज। he has introduced a system whereby he is still giving you the transcendental knowledge? Even let's say that you talk about the present Guru system, they are telling you that we are only bringing you to Prabhupada. And they are advising you to read Prabhupada books. So knowledge is coming from who? From Prabhupada. So if you say we are throwing a system, then we should do away with Prabhupada totally.
एक मिनट द्रौपदी माता जी आप कृपया करके म्यूट पे जा सकती हैं क्या? आपके लाइन से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है माता जी। अगर आप कृपया करके म्यूट कर सकती हैं, मैं आपका फोन म्यूट कर नहीं पा रहा यहाँ से। এক মিনিট আমি দ্রৌপদী মাতাজিকে রিকোয়েস্ট করছি উনি যদি মিউট করতে পারেন ওনার মাইক, কেন ওনার দিক থেকে অনেক ডিস্টারবেন্স আসছে। द्रौपदी माता जी आप म्यूट कर सकती हैं अपनी लाइन, ताले আমি एक मिनट। प्रभु जी उधर से डिस्टर्ब हो रहा है क्या? माता जी आप अपनी लाइन म्यूट कर सकती हैं क्या? आपके हाँ अभी ठीक है। नहीं अभी भी म्यूट नहीं हुआ, मैं आपको म्यूट नहीं कर पाता हूँ, आप अपनी लाइन को म्यूट रखिए। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी। नहीं फिर आप माता जी आप म्यूट करके रखिए, हाँ प्लीज आप म्यूट पे रहिए। Totally. We have not. What is Diksha? Diksha is the process by which one can awaken his transcendental knowledge and vanquish all reactions caused by sinful activity. A person expert in the study of the revealed scriptures knows this process as Diksha. Diksha means receiving transcendental knowledge, thus becoming freed from sinful reactions. How to receive transcendental knowledge? As Brahmaji received knowledge directly from the Lord by satisfying him fully, similarly one has to receive the transcendental knowledge from the spiritual master by satisfying him. The spiritual master's satisfaction is the means of assimilating transcendental knowledge. The spiritual master's satisfaction हरे is the कृष्णा means प्रभु of जी। assimilating transcendental knowledge. हाँ माता जी बोलिए। हाँ माता जी आप म्यूट पे रहिए काइंडली, हाँ कृपया करके। द्रौपदी माता जी थैंक यू सो मच। How to satisfy the spiritual master? One should strictly adhere to the instructions of the spiritual master, for if he is pleased, certainly the Supreme Personality of Godhead is pleased. Yasya prasadad bhagavad prasado yasya prasadan nagati kutopi. By strictly following his instructions, one pleases the spiritual master, thus pleasing Krishna. Can one please the spiritual master after his disappearance? Guru Kripa only comes by pleasing the spiritual master, Srila Prabhupada? Otherwise how? Excuse me? Otherwise how it can come? So those disciples who don't have opportunity to see you or speak with you. That he is speaking. Bani and Bopu. Even if you don't see his body, you take his word. Bani. But how do they know they're pleasing you, Srila Prabhupada? If you actually follow the words of Guru, that means he is pleased. If you do not follow, how you can... Not only that, but your mercy is spread everywhere. And if we take advantage, you told us once, then we will feel the result. Yeah. My Guru Maharaj passed in 1936, and I started this movement in 1965, 30 years after. Then I am getting the mercy of Guru. Huh? Yes. This is Bani. Yes. Even the Guru is not physically present. If you follow the Bani, then you are getting help. If one follows the Vani, he will receive Guru Kripa. Diksha means receiving transcendental knowledge, thus becoming freed from sinful reactions. The spiritual master's satisfaction is the means of assimilating transcendental knowledge. By strictly following his instructions, one pleases the spiritual master, thus pleasing Krishna. If one follows the Vani, he will receive Guru Kripa. So we are interested in getting transcendental knowledge, and that is coming from Prabhupada. That everybody cannot deny that. Okay? So when you get knowledge, only then your heart can become purified. Transcendental knowledge we are talking about, not mundane knowledge. That's why Krishna also stressed in Bhagavad Gita 4:34, Tadviti parnipatena pariprasne sevaya upadesyanti te jnanam jnanina tattvadarshina is talking about the self-realized soul imparting you knowledge. That means you are going to a person, approaching him for knowledge. But today's system of communication is that Prabhupada's speeches are recorded
They're so advanced. They manage to record everything and keep in tapes, in data, and so many things which are accessible even though you are not with him 50, 60 years ago, but you still can get his association. So how is it that you are breaking the tradition? The tradition all along has been to impart this knowledge. Krishna imparted the knowledge to Brahma, and Brahma did not see him. Prahlad Maharaj received knowledge from Narada Muni, and he did not even see him. When he was in the womb of his mother, Prahlad Maharaj listened to the words of Narada Muni. One cannot imagine how the baby in embryo could hear Narada, but this is spiritual life. Progress in spiritual life cannot be obstructed by any material condition. This is called ahaituki apratihata. Reception of spiritual knowledge is never checked by any material condition. So it is not the question of some physical, personality that you must approach for knowledge. That is not supported in the Vedic scriptures. Vedic scriptures support that you hear. How you hear, that's another thing. But you must hear from a pure devotee, a tattvadarshi. And a tattvadarshi is qualified in the Bhagavad Gita in 639 as someone who sees Krishna everywhere. If someone is seeing Krishna, then he is never lost. Because he is on the transcendental consciousness, he is talking to Krishna, therefore he is giving you Krishna's direct message. Definition of আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। আমরা এই শেষ 4-5 মিনিটে দেখলাম যে আবার অনুগ্রহ সুন্দরগোপাল প্রভু আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে এই গুরু পরম্পরার কোনো কিছু ভঙ্গ করা হয়নি যদি আমরা ঋত্বিক প্রণালী নিয়ে চলি। আর আমরা এখানে দেখলাম বারবার বলা হচ্ছে যে শারীরিক রূপে গুরু এই ভৌতিক জগতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন বা না থাকবেন, ওনার বাণী আর ওনার যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ওইটা হচ্ছে জরুরি আমাদের এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে আমাদেরকেও এগিয়ে নেওয়া যাবার জন্যে। আর এখন আমরা দেখছিলাম যে উনি বলছিলেন যে প্রামাণিক গুরু ওনার কি গুণ হয়, তো সেটা নিয়ে আমরা এখনো শুনতে পাচ্ছি। যদি কিছু প্রশ্ন থাকে বা কিছু না বুঝতে পারেন তাহলে আপনারা বলবেন, তাহলে আমরা থেমে যাব। আমি আবার স্টার্ট করছি। Tattvadarshi. A real preacher cannot be bogus. He must first of all realize Lord Vishnu as he is, as confirmed in Bhagavad Gita. Upadekshanti te jnanam jnaninas tadvadarshinaha. One who has seen the truth can impart knowledge. The word Tadvadarshi refers to one who has perfectly realized the Supreme Personality of Godhead. Such a person can become a guru and propound Vaishnava philosophy all over the world. তো তত্ত্বদর্শী সেটা নিয়ে বোঝানো হচ্ছিল, যেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে শ্রীলা প্রভুপাদ আমাদের প্রামাণিক গুরু। তো উনি যেমন আগে দেখলাম আমরা বলা হচ্ছে যে ওনার বই পড়েও আজও 50 বছর পরে আমাদের ভক্তগণ, আমরা নতুন ভক্তগণকে পাচ্ছি। কেন উনি তত্ত্বদর্শী। সেটা নিয়ে এখন আবার আমরা বুঝতে চেষ্টা করছি। But if you are not seeing Krishna and talking to Krishna, then how you can impart this transcendental knowledge? That is bogus. The Vedic system is talking about imparting transcendental knowledge. You understand? Divya Gyan. The word is used Divya. Divya doesn't mean mundane stuff. Divya means what? Transcendental. Correct? And that's why Sukracharya has been rejected. Bali Maharaj rejected Sukracharya, his so-called physical guru, because he was speaking nonsense. Don't go to Krishna. And as a result, he rejected him. These are all Shastra. So we cannot rely on this physical thing. খুব ভালো একটা উদাহরণ দিলেন অনুগ্রহ সুন্দরগোপাল প্রভু। বালি মহারাজ, উনি শুক্রাচার্যকে আপনারা শুনতে পারলেন, উনি আমাদেরকে মনে করাচ্ছেন যে শুক্রাচার্য যখন ওনাকে বলছিলেন যে না আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণর শরণে যাবেন না, আর সেই জন্য বালি মহারাজ নিজের গুরুকে উনি এক রকমের ডিসকার্ড করলেন। কেন? সেই সময় উনি ওনাকে তত্ত্বজ্ঞান সেই পথে
নিয়ে যাওয়ার জন্য অগ্রসর করতে পারলেন না। তো সেই জন্য অনুগ্রহ সুন্দর গোপাল প্রভু বোঝাচ্ছেন যে আমাদের শারীরিক রূপে একজন গুরু থাকতেই হবে, এরকম আমাদের শাস্ত্রতে লেখা হয়নি, বা শাস্ত্রতে যে বাণীর সম্বন্ধে যেটা বলা হয়েছে সেটা ওইভাবে কাজ করে না। And plus you can see, today's modern civilization is so advanced that everybody is connected not by what? Physical thing. All your gadgets, Facebook, this book, that book, everything is based on hearing or more or less seeing your data, something. Is it not? Is it not? If instructions are more important, why not then follow a previous acharya like Narada Muni or Lord Brahma? As already stated, Brahma is the original spiritual master for the universe, and since he was initiated by Lord himself, the message of Srimad Bhagavatam is coming down by disciplic succession. And in order to receive the real message of the Srimad Bhagavatam, one should approach the current link of spiritual master in the chain of disciplic succession. So you have to go to the current link. Suppose I have heard something from my spiritual master, so I speak to you the same thing. So this is parampara system. You cannot imagine what my spiritual master said. Or even if you read some books, you cannot understand unless you understand it from me. This is called parampara system. You cannot jump over to the superior guru, neglecting. द्रौपदी प्रभु माता जी जी, वहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है क्या? नहीं माता जी, आपका लाइन आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपको अपना फोन, आपके वहां से डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ? माता जी, आपके लाइन से डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत। या तो मैं आपको आई एम सॉरी, या तो आप क्लास से अभी थोड़ा सा पड़ा था। अभी आप कब कल सही है। माता जी, आप क्लास में से या तो थोड़ा आप कृपा करके या तो बाहर चली जाइए, आपके लाइन से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है बार बार। आई एम सो सॉरी। ক্ষমা করবেন। তো এখানে শিলা প্রভুপাদ আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে কেন আমাদের গুরু পরম্পরাতে কারেন্ট লিঙ্ক, মানে আমরা যদি ভাবি যে না আমরা সোজাসুজি নারদ মুনির কাছ থেকে শুনতে চাইবো, তো এখানে শিলা প্রভুপাদ দেখুন নিজেই বোঝাচ্ছেন, আর এখানে আমাদের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে যে কেন আমাদের কারেন্ট লিঙ্ক, এখনকার পরম্পরা সিস্টেম কিভাবে সেটা শিলা প্রভুপাদ আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। The next acharya, immediate next acharya. You cannot jump the link, that's not possible. And for that example, if we were to read Bhaktisiddhanta's books, we won't be able to understand. This is clear example of how we cannot jump the link, because the knowledge must be coming. So if you can receive the knowledge, that means you are properly connected. Although you may read Rupa Goswami's Ujjwala, Nilamani and all that, but it's, you can't understand this. What then thousands of years from now? Does this mean that the disciplic succession ends with Srila Prabhupada? The disciplic succession is not under the purview of any ordinary Tom, Dick and Harry. The spiritual disciplic succession is under the control of the Lord. He decides when to revive, when to close it down. That is up to Him. You understand? We are conditioned souls. That's why He says in the Bhagavad Gita, Dharma samstapanartaya. To re-establish this disciplic chain, I appear. So it is not our business, it's Krishna's business. He is more interested in taking up the disciplic succession than you and me who are running to the factory and office day and night, and we are now worrying about disciplic succession. Please, I think it's very irrelevant. Right now. তো অনুগ্রহ সুন্দর গোপাল প্রভু খুব ভালোভাবে বোঝালেন। আশা করি আপনারা প্রশ্ন বুঝতে পেরেছেন। প্রশ্ন করা হয়েছে যে যদি এখন আমরা মানি যে প্রামাণিক পরম্পরাগত গুরু হচ্ছেন শ্রীলা প্রভুপাদ,
1000 বছর পরে কি হবে? কে এই প্রশ্নের উত্তর দেবে? তার মানে কি আমাদের এখন যারা জীবিত তাদের মধ্যে থেকে আমাদেরকে গুরু চয়ন করতে হবে? এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা হলো। আর তার উত্তরে অনুগ্রহ সুন্দরগোপাল প্রভু ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন যে এই যে আমাদের প্রামাণিক গুরুর যে পরম্পরা থাকে, যেটা আমরা দেখলাম ভগবত গীতাতে পরম্পরা ছিল, শেষ পদ্ধতি গুরু শিলা প্রভুপাদ, সেটা ভগবান চয়ন করবেন, ভগবান নিশ্চয় করবেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখন শিলা প্রভুপাদের পরে প্রামাণিক গুরু আমাদের সঙ্গে আসবেন এই ভৌতিক জগতে, আর কে সেটা হবেন সেটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। উনি বোঝাচ্ছেন কেন আমরা হচ্ছি মায়ার মধ্যে, আমরা হচ্ছি কন্ডিশন সোল। আর উনি আরো একটা জিনিস বললেন যে ভগবান ওনার ইচ্ছে থাকবে যে উনি এই পৃথিবীতে বা এই ভৌতিক জগতে ধর্মটাকে স্থাপনা করার জন্যে উনি নিজে আসবেন বা ওনার প্রতিনিধিকে পাঠাবেন। কখন পাঠাবেন সেই চয়ন, সেই নির্ণয় উনি করবেন। যতক্ষণ সেটা না হয় শ্রীলা প্রভুপাদ এই পরম্পরাতে আমাদের গুরু থাকবেন। To learn how to save ourselves and not worry about 10,000 years from now. What is that? That is not within our jurisdiction anyway. Right? 1 মিনিট, আমি দ্রৌপদী মাতাজিকে, আমাকে আর কোনো অপশন নেই, আমি দেখি যদি মিটিং থেকে আমি Right now we are here present that we got Prabhupada. Now why we want to waste our time in trying to see where, to speak of unnecessary, irrelevant inquiries rather than to worry about ourselves to get out first. Is it not practical? In our parampara's history, there's never been an example of the Ritvik system. There's always been a physical guru. Regarding parampara system, there's nothing to wonder for big gaps. The Gita was taught to the sun gods some millions of years ago, but Krishna has mentioned only 3 names in the parampara system, namely Vivashvan, Manu, and Ikshvaku. And so these gaps do not hamper from understanding the parampara system. We have to pick up from the prominent acharya and follow from him. এটাও খুব একটা জরুরি জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। এখানে বলা হচ্ছে যে পরম্পরার মাঝখানে যদি আমরা দেখতে পারি যে কোনো প্রমিনেন্ট গুরু নেই, তাহলে কি এটাতে অসুবিধে আছে? আর সেটাতে আমাদেরকে বোঝানো হচ্ছে, যেমন ভগবত গীতাতে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন সূর্যদেবকে যখন উনি এই জ্ঞানটা দিলেন, আর তারপর থেকে 5000 বছর আগে অবধি উনি 3টেই নাম নিয়েছেন। মানে সেই 3টে নাম হচ্ছে মেন গুরু। তার মানে এ নয় যে মাঝখানে গুরু পরম্পরাতে গুরু ছিলেন না। তো এই বিষয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে না। শ্রেষ্ঠ, দেখুন আমাদের শ্রেষ্ঠ আচার্যকে বেছে নিয়ে তাকে অনুসরণ করতে হবে। And also the example of Ramanuja Acharya and Yamunaja Acharya. Yamunaja Acharya, when in his spiritual master already left the body. See, just like Brahma, he did not see Lord Krishna and he heard the word. Just because he heard from Brahma and I did not see Krishna, that means his potency is lost. It doesn't work like that. In spiritual life, the Lord is always in the heart of the living entity. See? So he is directing. How to save the conditioned soul is his prerogative, not ours or yours or anybody. You understand this? And spiritual life only can happen by the connection with spiritual master. See? And spiritual master not necessarily must be physically present. He has to give you that sound vibration. So many of you have not seen Prabhupada, a clear example, and you read his books, and your life has changed. Your life has not changed because you met some other devotees in the line. This is not a fact. His books are the one that changing to life. So how is it not practical? It's very practical.
50 years down the line, most of you have not even seen Prabhupada. For even my case, I have not even seen him when I was joining up at that time. It doesn't mean that I'm pretty much bogus because I didn't associate with him. No. This is not a very valid statement. Does Prabhupada have the right to do such a change? In this verse 10 to 31, he very nicely explained this point. O Lord, you who resemble the shining sun, you are always ready to fulfill the desire of your devotee, and therefore you are known as a desire tree, Vancha Kalpataru. When acharyas complete take shelter under your lotus feet in order to cross the fierce ocean of Nisain, they leave behind on earth the method by which they cross. And because you are very merciful to your other devotees, you accept this method to help them. খুবই জরুরি আরেকটা জিনিস বোঝানো হলো এখানে। দেখলাম অনুগ্রহ সুন্দর গোপাল প্রভু শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে পড়ে বোঝালেন যে যখন প্রামাণিক গুরু, আধ্যাত্মিক গুরু যখন এই ভৌতিক জীবন থেকে আবার ফিরে যাচ্ছেন আধ্যাত্মিক জগতে, তখন উনি আমাদের জন্যে কি ছেড়ে যাচ্ছেন? আমাদের জন্যে ছেড়ে যাচ্ছেন এই প্রণালী, যেটা দিয়ে আমরাও ওনার অনুযায়ী হয়ে ওনার শরণে গিয়ে আমরা এই পথে যেতে পারি। এটা বোঝানো হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে, আমরা শাস্ত্র থেকে পড়ে ওইটা বুঝলাম। আমি জাস্ট জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি, আমরা এগিয়ে যাব, অসুবিধে হচ্ছে বুঝতে? কোনো প্রশ্ন আছে কারোর, বা কারোর কিছু বলা আছে? প্রেম বিকাশ প্রভু, আপনি কিছু বলতে চান আমাদের ভক্তগণ জন্য? আমি এগিয়ে যাব? হ্যাঁ, না, সবাই শুনতে পাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন? হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ প্রভু, এগিয়ে যান। ঠিক আছে, ঠিক আছে। This is a very important point. So Prabhupada is leaving us a system to help us. This is the symptom of an acharya. An acharya who comes for the service of the Lord cannot be expected to conform to some stereotype, for he must find the ways and means by which Krishna consciousness may be spread. Every acharya has a specific means for propagating his spiritual movement with the aim of bringing men to Krishna consciousness. Therefore, the method of one acharya may be different from that of another, but the ultimate goal is never neglected. As Hari is free to act as he likes, the empowered spiritual master is also free. As Hari is not subject to mundane rules and regulations, the spiritual master empowered by him is also not subject. Because he is an acharya who knows past, present, future. So he knows very well how degraded the society is going to become. Many more conditioned souls who are more and more, having a lot of demonic qualities are going to take birth. So knowing these conditions, to keep that spiritual flow, the spiritual message flowing, Prabhupada had introduced this system. As you can see nowadays, let's say even 50 years ago, the guru falling down is unheard of. Now even in the, very strict maths like the Madhva math or the Ramanuja math, they follow very so strictly, they are acharyas also falling down. With the symptom of this age, in Kali Yuga, all these things are going to be happening in a more very, lucid manner. Everybody is going to see there's so many fall downs. So people are losing faith. So to keep that spiritual integrity, safe and solid, Prabhupada has introduced this system. Just like in this verse, the purport he says about the 16 rounds. In the purport of this verse, he says, the Acharya's duty is therefore to find the means by which devotees may render service according to reference from Shastra. Rupa Goswami, for example, in order to help subsequent devotees, published such devotional books as Bhakti Rasa Sindhu. This is the duty of the Acharya to publish books that will help future candidates take up the method of service and become eligible to return home back to Godhead. By the mercy of the Lord, Acharyas publish books to give the method, according to time, circumstances, and candidate, to go back to Godhead. In our movement, Krishna conscious movement, the same path has been prescribed and followed. Thus, the devotees have been advised to refrain from 4 sinful activities: illicit sex, intoxication, meat eating, and gambling, and to chant 16 rounds a day. These are bona fide instructions. Current bona fide method, 4 regulative principles, and 16 rounds.
Krishna accepts a devotee who strictly follows the regulatory principle and the method prescribed in the various books and literature published by the authorities. The Acharya gives the suitable method for crossing the ocean on Nissan by accepting the board of the Lord's lotus feet. And if this method is strictly followed, the followers will ultimately reach the destination by the grace of the Lord. This method is called Acharya Sampradaya. Acharya আচার্য সম্প্রদায় আমরা দেখলাম। আশা করি আপনারা সব ফলো করতে পারছেন। আমি কন্টিনিউ করব, না হলে আমাকে থামিয়ে দেবেন কোনো প্রশ্ন হলে। Sampradaya, process by which Krishna accepts a strict follower of the method given by the Acharya. It is therefore said, Sampradaya vinahe mantraste nispalamataha. Padma Puranam. The Acharya Sampradaya is strictly bona fide, therefore one must accept the Acharya Sampradaya, otherwise one's endeavor will be futile. Srila Narottam Das Thakur therefore sing, Tandera Janana Sena Bhakta Sanivas, Janame Janame Hoye Abhilas. One must worship the lotus feet of the Acharya and live within the society of devotees, then one's endeavor to cross over Nisans will surely be successful. If Acharya Sampradaya is not accepted, all one's endeavor are futile. Two things needed: worship of the lotus feet of the Acharya and live within the society of devotees. Then one is sure to go back home, back to Godhead. So from here it's clearly evident that if 16 round is fully endorsed by Prabhupada and he is claimed himself as the Acharya of the Sampradaya, who is authorized to make adjustment for the conditioned soul like us, then why the Ritvik system that he has so much given, clearly written in so many ways, and in July 9 letter, the will, everything shows. In Prabhupada's Declaration of Will, point 3, there is a statement concerning the directors designated to manage the properties in India. In the event of death or failure to act for any reason of any of the said directors, a successor director or directors may be appointed by the remaining directors, provided the new director is my initiated disciple, following strictly all the rules. While Prabhupada was reading the draft of his will prepared by Giriraj Swami, he ordered that the word "an" be changed to "my initiated disciple." This is only possible if the Ritvik system of initiation is followed. And why we should deny that? Prabhupada did not transgress from the Vedic system at any point of the time. When he started the movement, you have to remember that he was already almost 70 years old. So his departing from the world was always, it was imminent. It's not a forgotten fact that he is oblivious to the fact he's going to leave his body. He was always knowing that I'm an old man, I will pass away, you all are young, you should carry on the movement. So he had all that ready in the mind. So he started the program by first giving the initiation, giving the name, and giving the, chanting on the beads. Then as he progressed, he asked the president to do the fire sacrifice. And then he delegated that to the president. And then as things progressed more, he delegated the chanting on the beads to the senior man. See? So he kept giving the name. Yes? And then when he came to the point where he was going to depart, he entrusted to some representative also. So he was an online thing going from the day one. Although to encourage the disciple, he said, yeah, when you all are qualified, you can initiate. But on qualification, well, who's qualified? We can see the result of that catastrophe of taking this prematurely, is so much disastrous. If there are any defects within our society, it is only symptom that the instructions of the spiritual master are being neglected. As soon as a foolish disciple tries to overtake his spiritual master and becomes ambitious to occupy his post, he immediately falls down. Anyone, if he is a pure devotee, he can deliver others, he can become spiritual master. But unless he is on that platform, he should not attempt it. Then both of them will go to hell, like. এখানেও খুব ভালোভাবে বোঝানো হচ্ছে, তো আমি জাস্ট পজ করেছি যাতে আপনারা পড়তে পারেন। যে কেউ যদি শুদ্ধ ভক্ত হয় তবে অন্যরে মাঝেও বিতরণ করতে পারে,
সে পারমার্থিক গুরু হয়ে যায়। যতক্ষণ না সে ওই পর্যায়ে যাবে তার সে চেষ্টা করা অনুচিত। আর তারপর আপনারা শেষ পর্যায়ে পড়তে পারছেন। আর এগুলো সব আইদার আমরা শাস্ত্র থেকে পড়ছি বা শিলা প্রভুপাদ নিজের পত্রতে বা কোথাও লেকচারে উনি বলে গেছেন। আমি এগিয়ে যাচ্ছি। Blind man leading the blind. He is not a liberated person, and therefore he cannot initiate any person to Krishna consciousness. It requires special spiritual benediction from higher authorities. When one has attained the topmost position of Mahabhagavata, he is to be accepted as a guru and worshipped exactly like Hari, the personality of Godhead. Only such a person is eligible to occupy the post of a guru. Maybe not all ISKCON gurus are bona fide, but aren't some of them worth following? If moment you don't obey the order of the spiritual master, you're considered fallen. If you don't follow the instruction of Guru, then you are fallen down. Immediately. If one is disobeying the spiritual master, he cannot remain in the pure status of life. He cannot be Sikha Guru or anything else. He's finished immediately. That's there. When you disobey the order of the spiritual master, you become useless. You understand? It is explained in 7:15, 26, 27 in the purport. If you change a little bit, then you're totally deviated. So you cannot say that because they are not fall down. The fall down is already there. For the spiritual life of a disciple, one who disobeys the order of the spiritual master, then he will encounter so many problems in his spiritual life. In the May 28th conversation, Prabhupada mentions the word grand disciple. Yeah, this has been a very big misleading part on the ISKCON leaders, because they highlight this grand disciple and they play down my order. Prabhupada said, yes, when I order you, you become guru. When I order you become Guru, he becomes regular Guru. That's all. But where is the order? You don't forget that in the beginning of the conversation, there was a question on how to perform initiation, particularly when you are no longer here with us. And Prabhupada said, yes, I will appoint some of you to act as officiating Acharya. And Ritvik, yes, Ritvik, that was the question in the beginning. So then when they asked about initiating and the disciple and grand disciple, Prabhupada, yes, but when I order you, so he put this order in front. So if he's initially been asked about initiation and he said, this is the system. And then when he speak about grand disciple, he even speak in the more futuristic stand of, I'm ordering you, when is the order? The self-made Guru cannot be Guru. He must be authorized by the bona fide Guru, then he is Guru. A Guru can become Guru when he is ordered by his Guru. That's all. Why these Gauri were fed? They wanted to create artificially, somebody has done, and everything failed. They did not consider, even with common sense, that he, Guru Maharaj, wanted to appoint somebody as Acharya. Why did he not say? He said so many things. At this point he missed the real point. There is no order except the July 9 letter, which clearly spell out that you have to follow the Ritvik system when Prabhupada, leaves the planet. There's no other instruction after that. তো অনুগ্রহ সুন্দরগোপাল প্রভু বোঝাচ্ছেন যে আমাদের যে জুলাই 9 এর যে চিঠি পত্র, যেটা আমরা আগের বার ক্লাসে পড়লাম আর এই ভিডিওতে আরম্ভতে আমরা দেখলাম, সে নির্দেশ ছাড়া আর কোনো নির্দেশ নেই। আর সেই নির্দেশে বলা হয়েছে যে আপনারা ঋত্বিক প্রতিনিধি হতে পারেন। তো সেটাই অনুগ্রহ সুন্দরগোপাল প্রভু আবার বোঝাচ্ছেন। আর আগে আপনারা দেখলেন শিলা প্রভুপাদও বললেন যে নিজে থেকে কেউ গুরু হতে পারে না। যে প্রামাণিক গুরু, সেই পরম্পরায় ওনাকে নিযুক্ত করতে হবে যে হ্যাঁ, ইনি হচ্ছেন গুরু। আমরা আগে শুনি। Prabhupada often said, you all become guru. What about this and all other similar statements that he made?
That is the general thing, that this is a law of disciplic succession, that you have to become gurus. But becoming guru means you have to become a first-class person, whether you are a first-class devotee. So far designation is concerned, the spiritual master authorizes every one of his disciples. But it is up to the disciple to carry out the order. He wants that each and every one of his disciples become as powerful as he is, or more than that. That is his desire. Just like father wants every son to be as qualified or more qualified than the father. But it is up to the student, up to the son, to raise himself to that standard. Prabhupada desired his disciples to initiate after his physical departure, as will be seen in further quotes, provided they raise themselves to that standard. Guru desires that his disciples become like him. Disciples raise themselves by following instructions. Guru empowers qualified disciples to initiate. Desire does not equal order. Chronological display of Prabhupada's statements concerning future gurus. By 1975, all of those who have passed all the above examinations will be specifically empowered to initiate. Now the time is approaching very soon when you will have many disciples by your strong preaching work. In these statements, Prabhupada clearly speaks of his disciples one day becoming Diksha Gurus. In his spiritual master absence or disappearance, you can accept disciples without any limitation. This is the law of disciplic succession. I want to see my disciples become bona fide spiritual master. By the end of 1975, still no disciples had passed the aforementioned examinations, but still, Srila Prabhupada expressed his desire to see them succeed. Do you expect to name one person as your successor, or have you already? That I am not contemplating now. But there is no need of one person, as other things are managed by committee. So this can also be managed. দেখুন এখানে তার একটুখানি আগে আমরা দেখলাম এক এক করে বছর বছরে গিয়ে কি কি নির্দেশ ওনার দেওয়া হয়েছে, আর এখানে খুব জরুরি একটা প্রশ্ন এলো যে উনি কি কাউকে ওনার উত্তরাধিকারী করতে চান, আর সেখানে শিলা প্রভুপাদ বোঝাচ্ছেন যে ওনার হিসেবে এখন সেটার দরকার নেই, সেটা উনি বলছেন, আর আমরা আরো এগিয়ে গিয়ে শুনবো। Will there be one spiritual leader though? I'm training GBC 18 all over the world. By then, it was clear that Srila Prabhupada wanted his disciples, the GBC members, to guide and manage ISKCON for lack of qualified disciples to become acharyas, as did Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. He requested his disciples to form a strong governing body for preaching the cult of Chaitanya Mahaprabhu. He never recommended anyone to be acharya of the Gaudiya Math. If Guru Maharaj could have seen someone who was qualified at the time to be acharya, he would have mentioned. He said openly, you make a GBC and conduct the mission. Well, I've studied myself and all of your disciples, and it's a clear fact that we're all conditioned souls, so we cannot be guru. Maybe one day it may be possible, but not now. Yes. I can do it. Now we do it. I can say, now we become acharya. We become acharya. I am waiting for you. We become all acharya. তো এখানে আপনারা শুনলেন তামালা কৃষ্ণা আর শিলা প্রভুপাদের মধ্যে বার্তালাপ হচ্ছে, আর তখন তামাল কৃষ্ণা প্রভু বলছেন যে আমরা তো সবাই বদ্ধ জীব এখন, তা আমরা তো সেই স্তরে আসতে পারিনি যে আমরা একদম উত্তম অধিকারী হয়ে গুরু হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেছি। আর সেটা শিলা প্রভুপাদ বলছেন যে হ্যাঁ, আমার তো ইচ্ছে আছে যে আপনারা সবাই সেই অবস্থায় পৌঁছে যান, কিন্তু এখনো সেই অবস্থা আসেনি। Prabhupada here confirms that all his disciples were still conditioned souls. Nevertheless, he states that he's waiting to give his authorization. I should recommend some of
actors appreciating Acharya. Is that called Ritvik Acharya? Ritvik, yeah. On July 9th of the year 1977, Srila Prabhupada bestowed upon his disciple his incontrovertible command, stating that he solely is to remain the Diksha Guru of ISKCON. And nobody is going to disturb you. Make your own will and continue to become Ritvik, act on like The only authorization given by Jagat Guru Srila Prabhupada is to follow the Ritvik system of initiation. If you disobey the order of the spiritual master, then there's no auspicious spiritual advancement for the disciple. Some devotees say that if ISKCON gurus are falling down, it is due to the influence of Kali Yoga. Prabhupada said guru means he cannot fall down. A spiritual master is always liberated. The pure devotee is always free from the clutches of Maya and her influence. A bona fide spiritual master is in the disciplic succession from time eternal, and he does not deviate at all from the instructions of the Supreme Lord. There's no such thing as Kali Yuga and some guru, and this is all speculation. Guru must be beyond the three modes of material nature. And it's explained in the verse in 3:27-26. The influence of material nature cannot harm an enlightened soul, even though he engage in material activities, because he knows the truth of the Absolute and his mind is fixed on the Supreme Personality of Godhead. So there is no question of a fall down of a guru who is transcendently situated. One who has taken exclusive shelter of the Supreme Lord, Vasudev, becomes free from fruitive activities, which are based on material lust. In fact, one who has taken shelter of the lotus feet of the Lord is freed from even the desire to enjoy material sense gratification. Plans for enjoying sex life, social prestige, and money cannot develop within his mind. Thus, he is considered Bhagavatotam, a pure devotee of the Lord on the highest platform. But if you take a আবার বোঝানো হচ্ছে যে যে আমাদের প্রামাণিক গুরু উত্তম অধিকারী অবস্থায় পৌঁছে গেছেন, তারা হচ্ছেন আমাদের যে তিনটে গুণ বলি আমরা, তার থেকে উপরে, উপরে। তো সেই জন্যে প্রামাণিক গুরু শুদ্ধ ভক্তের অধপতন হবে এরকম কখনো অবস্থা হয় না, সেটা বোঝানো হচ্ছে। third class guru and he falls down, then it's your misfortune. Because it is advised by Prabhupada clearly in Nectar of Instruction, Mantra 5, that one should take a Uttama Adhikari as a spiritual master. Although he said second class and third class can initiate, but because of their insufficient guidance, you cannot make good advancement. Therefore, you must take a first class devotee as your spiritual master. There are three classes of devotees, and the guru must be accepted from the topmost class. Only such a person is eligible to occupy the post of a guru. As for your next question, can only a few pure devotees deliver others? Anyone, if he is a pure devotee, he can deliver others. He can become spiritual master. But unless he is on that platform, he should not attempt it. Then both of them will go to hell, like blind men leading the blind. So the first class spiritual master is already there. You are coming through him. Now all you have to do is follow instruction with him and go on. What's the problem? If you want some physical association, the temple is there. There's so many hundreds of devotees you can associate and learn from as a humble Vaishnava. What's the problem? What's the problem? And if you want encouragement, there's so many devotees to encourage you. I don't see any problem in that. I'm personally have lived with the system for the past 40 years. I don't see any problem with it. In fact, we have started many temples on these principles and they are all going very nicely in China, in India, Philippines, Bangladesh even, and also India, Australia, New Zealand. So what's the problem? অনুগ্রহ সুন্দরগোপাল প্রভু খুব ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন যে উনি তো 40 বছর ধরে এই প্রণালীর অনুভব করেছেন, এই ঋত্বিক সিস্টেমের প্রণালীর। হ্যাঁ, আর উনি তো কোনো সমস্যা দেখেন না। আবার আপনারা সবাই দেখছেন, আমরাও দেখছি যে এখানে ISKM এর আমাদের মন্দির আর আমাদের ভক্তগণের যোগাযোগ
চীনে, ভারতে, ফিলিপিন্সে, বাংলাদেশে, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড অনেক জায়গায় আমাদের এখন মন্দিরের স্থাপনা হচ্ছে। যেখানে মন্দির এখনো স্থাপনা হয়নি সেখানে আমাদের ভক্তগণ এসে এই প্রণালীটাকে নিয়ে ওদের আধ্যাত্মিক জীবনে কৃষ্ণ ভাবনামৃত চেতনাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। হ্যাঁ, তাহলে তো কোনো অসুবিধে নেই। I don't see any problem. If one finds a first-class devotee besides Prabhupada, is it okay to take initiation from him? That's okay, we have no objection. But it's not within ISKCON, it's outside. If there is a pure devotee, then nobody is going to stop you, if you can find one. But pure devotees are not searched by you, they're sent by Krishna. খুব ভালো একটা প্রশ্নর খুব ভালো উত্তর দিলেন অনুগ্রহ সুন্দর গোপাল প্রভু। আশা করি আই এম শিওর আপনারা শুনতে পেরেছেন যে যদি শুদ্ধ ভক্ত থাকেন, আমরা যদি খুঁজে পেয়েছি শুদ্ধ ভক্ত, তাহলে আমরা কি তার শরণে গিয়ে তাকে আমরা গুরু মেনে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে আমরা যেতে পারি। তো অনুগ্রহ সুন্দর প্রভু বলছেন হ্যাঁ যেতে পারেন, কিন্তু একটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের মধ্যে ক্ষমতা নেই বা এরকম অবস্থা নেই যে আমরা বাইরে গিয়ে শুদ্ধ প্রামাণিক গুরুকে খোঁজার চেষ্টা করি। না, শুদ্ধ প্রামাণিক গুরু হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের এই ভৌতিক জগতে পাঠাবেন। সেই কথাটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। This is important. You see, I send the pure devotee to you. Yasya prasada bhagavad prasada yasya prasad nagadir goti. By the mercy of Guru you get Krishna, and by mercy of Krishna you get Guru, and by mercy of Guru you also get Krishna. You see, as you can see in Durva Maharaj, he was going to the forest, Krishna sent Narada Muni to him. There's so many examples. What role did Srila Prabhupada give the GBC? I can read that to you probably. So the GBC has been established by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada to represent him in carrying out the responsibility of managing the International Society for Krishna Consciousness, of which he is the founder, acharya and supreme authority. The GBC accepts as his life and soul is divine instruction and recognize that it is completely dependent on his mercy in all respect. The GBC has no other function or purpose other than to execute the instruction so kindly given by his divine grace and preserve and spread his teaching to the world in their pure form. Definition of GBC, Resolution number 1, GBC Minute 1975. আবার খুবই জরুরি প্রশ্নের উত্তর পেলাম যে জিবিসি তার কি দায়িত্ব। তো আমরা দেখলাম মূল হিসেবে বলা হচ্ছে যে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে যে শ্রীলা প্রভুপাদ যে জ্ঞান আর যে প্রণালীটা দিয়ে গেছেন সেই জ্ঞান আর প্রণালীটা আরো পৃথিবীতে আরো ভক্তগণের মধ্যে সেটাকে প্রচার করা, সেটা হচ্ছে মূল তাদের ধর্ম। Their purpose is to carry out the instruction of Srila Prabhupada. They're not there to change. হ্যাঁ প্রভু, হ্যাঁ প্রভু বলছিলেন কিছু, আমি বন্ধ করেছি, পজ করেছি। হ্যাঁ প্রভু, তাহলে কি আমাদেরকে এখন যে বর্তমান ইসকন জিবিসি যা প্রচার করতেছে সেটা কথা ধরতে গেলে যে তারা ভুল প্রচার করতেছে, কারণ আমরা দেখতে পারতেছি যে প্রভুপাদ যা বলে গেছেন বা প্রভুপাদের পরে যারা গুরু এখন বর্তমানে আছেন, বহাল আছেন, তারা তো ইসকনের অনুমোদন, কিন্তু প্রভুপাদ তাদের অনুমোদন করেনি এক কথা। তাহলে তারা তো এখানে ভুল প্রচার করতেছেন, এক কথা বলেছেন। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ। তো আমরা দেখলাম আগেও যে শিলা প্রভুপাদ নিজেই ওনার বাণী আমরা শুনলাম যে উনি বললেন যে যদি গুরুর নির্দেশ পালন করেন না তাহলে সেটা খুবই অমান্য অবস্থা। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাহলে গুরু হতে পারেন না, বা গুরু ছাড়া আপনার আধ্যাত্মিক জীবনেও আপনি সঠিক পথে তাহলে যেতে পারবেন না। সেটা অনুগ্রহ সুন্দর গোপাল প্রভুও বুঝিয়েছেন। এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের উদ্দেশ্য হলো, এখানে জিবিসির কথা বলছি,
আবার জিবিসিতে আমাদের ওখানকার গুরুও থাকতে পারেন। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিলা প্রভুপাদের নির্দেশনা পালন করা। নিজে থেকে আমাদের অনুগ্রহ সুন্দর গোপাল প্রভু আবার দেখালেন, শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে এক জায়গায় শ্লোক বললেন যে নিজে থেকে একটা প্রণালীর আবিষ্কার আমরা করতে পারি না। তাহলে আবার সেই অবস্থাটা হয়ে যাবে যেখানে শিলা প্রভুপাদ বললেন যে আমি যে বলে গেছি, আমার বাণী বা আমার নির্দেশের আপনারা অনুশীলন করছেন না। আগেও আমরা দেখলাম এক জায়গায় যখন ইন্টারভিউ চলছিল বা শিলা প্রভুপাদের সঙ্গে কথা চলছে, জিজ্ঞেস করা হলো যে গুরুকে কিভাবে সন্তুষ্ট করতে পারবে। তখন শিলা প্রভুপাদ বললেন যে হ্যাঁ, গুরুকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন যখন আপনি গুরুর নির্দেশ পালন করছেন। আবার জিজ্ঞেস করা হলো যে যখন গুরু ভৌতিক জগতে এই শারীরিক রূপে থাকবেন না, তাহলে কি করে বুঝতে পারবো? বা যারা আপনাদের সঙ্গে আপনাকে দেখেননি, যেমন আমরা দেখলাম অনুগ্রহ সুন্দর গোপাল প্রভু এখানে সিঙ্গাপুরে ছিলেন যখন উনি দীক্ষা নিলেন শিলা প্রভুপাদের কাছ থেকে। তো আপনার তো ফেস টু ফেস, সামনে সামনে তো আপনি শিলা প্রভুপাদের সাথে দেখা করেননি। তাহলে কি করে মানা যাবে যে আপনি গুরুকে খুশি করতে পারছেন, গুরুকে সন্তুষ্ট করতে পারছেন? আবার সব জায়গায় উত্তর একই, যে আপনারা গুরুর নির্দেশ পালন করে চলছেন। তো সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে, সেটাই এখানে বোঝানো হচ্ছে। আরো 3 মিনিট আছে আমাদের ভিডিওতে, তা আমরা শুনবো, আর তারপর আমরা প্রেম বিকাশ প্রভুর কাছ থেকে আরো ভালোভাবে উত্তরটা জানতে পারি। তো প্রভু একটুখানি অপেক্ষা করব, আমি অন করব প্রভু, আরো 3 মিনিট আছে, আমরা শুনবো সেটা। হ্যাঁ করুন, অন করুন। Manufacture, that's not their role. You see, they are to maintain his teaching as their life and soul. You know, now the GBCs are changing. That is not the instruction given by Prabhupada to them. It's clearly said in this resolution. For example, trying to implement woman gurus, or trying to, do so many things which is not authorized by him. So this changing aspect is not in their jurisdiction. Is it okay? We will start again. Both shastrically and with evidence letters. So we'll start again at 5, I think. আমরা আবার এখানে দেখতে পাচ্ছি শাস্ত্র থেকে Samsara dava nalanidha loka tranaya karunya ganagana samsara dava nalanidha loka tranaya karunya ganagana Praptasya kalyana gunana vasya Vande Guru Shri Charanaravinda Praptasya kalyana gunana vasya Vande Guru Shri Charanaravinda Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditra Majan Manasura Sena Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditra Majan Manasura Sena Romanchakam Shrutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charanaravinda
And our next question concerns initiations in the future. হরে কৃষ্ণ, আমি 1 মিনিট শেয়ারিংটা স্টপ করছি। তো আমরা এখন ভিডিও শেষ করেছি। আমরা এখানে 10:30 বাজে সিঙ্গাপুরে। তো প্রেমিকাশ প্রভু, আপনি কিছু বলতে চান, আরো কিছু বোঝাতে চান আমাদের ভক্তগণকে? হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ আমার প্রভু। আমার লাইন ক্লিয়ার, আমার হ্যাঁ লাইন প্রভু। ক্লিয়ার আছে? হ্যাঁ প্রভু, এখন তো ক্লিয়ার আছে। হ্যাঁ। তো এতক্ষণ পর্যন্ত যে ভিডিওটা প্রামাণিক শাস্ত্র ব্যাখ্যার সাথে আমাদের শ্রীমান সুন্দর গোপাল প্রভু, সুন্দর গোপাল প্রভু বুঝিয়েছেন, এবং সেটা সত্যতা প্রমাণের জন্য অত্যন্ত চতুরতার সাথে তিনি প্রভুপাদের নিজ কণ্ঠে কখন কোথায় তিনি তা উল্লেখ করেছেন, সেই প্রামাণিক ভয়েস গুলো সেখানে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা দেখতে পাই এই গ্রন্থের শুরুতে সেখানে প্রামাণ্য তত্ত্ব চিত্রটা বিষয় বা সাবজেক্ট ছিল। সেখানে 3টা বিষয় ছিল। এক হচ্ছে অডিও লিপি, 2 চূড়ান্ত নির্দেশনামূলক লেটার, এবং 3 দলিলের চূড়ান্ত খসড়া। এই 3টা বিষয় অক্ষতা প্রমাণ করে আসলে প্রভুপাদের ব্যাখ্যা কথা নিজ কণ্ঠের মধ্যে। আমার মনে হয় না কোনো ভক্তের কোনো সন্দেহ বা দ্বন্দ্ব থাকতে পারে শিলা প্রভুপাদের এই সিস্টেম আমাদের জন্য যথেষ্ট উপযোগী। তাই যদি আজকের এই সত্রে যারা উপস্থিত রয়েছেন তাদের কারো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, ক্লিয়ারলি প্রশ্ন করতে পারেন, অথবা তাদের সকলের জন্য সুবিধা রইল সামনের ক্লাসে তারা সেই প্রশ্ন নিয়ে আসতে পারে, আমরা তার যথেষ্ট আলোচনার মাধ্যমে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদেরকে এটা পরিষ্কার বুঝতে হবে যে আচার্য সম্প্রদায় হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচার্য যখন আসেন, সিদ্ধান্ত তৈরি করেন, তা অবশ্যই ভাগবতীয় ব্যাখ্যার সাথে সমান্তরালতা রেখে তা করেন। শুধু পরিবর্তনের কারণ আমাদের নিজস্ব সুবিধার জন্য, যে আমরা বদ্ধজীব সহজেই মুক্তি লাভ করতে পারি জড়জগৎ থেকে। তাই শিলা প্রভুপাদ কখনোই কোনো পরম্পরা ধ্বংস করেনি, কোনো পরম্পরা বন্ধ করেনি, বরং আজকে যারা শিলা প্রভুপাদের নির্দেশনাবিহীন গুরু হয়েছেন এবং যারা দেহত্যাগ করেছেন তাদের পরম্পরা বন্ধ হয়ে গেছে, অনেক প্রমাণ রয়েছে। তমাল কৃষ্ণ নিজেই ছিল প্রভুপাদের সেক্রেটারি সর্বশেষ, তিনি মারা যাওয়ার পর তার কোনো উত্তরসূরি নেই, তার পরম্পরা বন্ধ। এভাবে আরো অনেকেই, যেমন ভক্তিচরণ স্বামী মহারাজ, তিনি দেহত্যাগ করেছেন করোনার মধ্যে, তার কোনো উত্তরসূরি নেই। এখন বর্তমানে তার যে শিষ্যরা আছে তারা হিমশিম খাচ্ছে, তারা কার কাছ থেকে ব্রাহ্মণ দীক্ষা নেবে, বা যারা মনস্থ করেছিলেন ওনার কাছ থেকে দীক্ষা নেবে, তারা কি করবে এখন? তো অনেকে ধন্দে ভুগছে। তো এই সমস্ত সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য আচার্য, যিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞ, স্পষ্টবাদী, তিনি জানেন সবকিছু, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটা শ্লোকে উল্লেখ করেছেন, আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি, যে আচার্য সে তার সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করেন যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনুমোদন করেন। সুতরাং সেই পদস্টেপ বা প্রভুপাদের যে যে নির্দেশনা, সেটা আমাদের অমান্য করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোনো যোগ্যতাই নেই ছিল প্রভুপাদের এই সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিচার করার, চিন্তাও করা। কিন্তু তবুও যেহেতু জড়জগৎ এগুলো চায় বা খুঁজে, এটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে, তাই আসলে প্রভুপাদ যথেষ্ট প্রমাণ বা সাক্ষী রেখে গেছেন এটাকে গ্রহণ করার জন্য, বুঝি করার জন্য। আমি শেষ করার আগে সমস্ত ভক্তবৃন্দের কাছে অনুরোধ করব যে আপনারা সকলেই, আপনাদের যদি কোনো প্রকারের সংশয়, সন্দেহ বা দ্বন্দ্ব থেকে থাকে, সেই বিষয় নিয়ে আমরা সামনের সপ্তাহে আলোচনা করব, এগিয়ে আসুন, কোনো সমস্যা নেই। আমি পরিশেষে দুটো জিনিস একটু জানাবো। এতক্ষণ পর্যন্ত তার মুখ থেকে এত সুন্দর ব্যাখ্যা শাস্ত্রীয় যে হিজ গ্রেস সুন্দর গোপাল প্রভু, আমি সকলকে জানাতে চাই তিনি গতকাল থেকে অসুস্থ রয়েছেন। গতকালকে রাত্রে আমরা ওনাকে হসপিটালে নিয়েছিলাম এবং হসপিটাল থেকে তিনি ফিরে এসেছেন। তিনি মোটামুটি অসুস্থ, তেমন কিছু খেতে পারছেন না। এখন স্বাভাবিক একটু জল এবং জুস বা তরল জাতীয় খাদ্য খাচ্ছেন। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আজকে আমাদের সত্রের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন, আপনারা হয়তো অনেকেই চেনেন, যে আমাদের পরীক্ষিত প্রভু এবং আমাদের আরেকজন মাতাজি রয়েছে, আলপনা মাতাজি।
তারা দুজনেই তাদের গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করেছেন। তো দুটো বিষয় মোটামুটি একই সাথে হচ্ছে, যদিও পারমার্থিক বিষয়গুলো সব সময় একই হয়। আমরা জেনে থাকি যে মহান পুরুষদের আগমন বা মহাপুরুষদের বা জন্মতিথি বা আবির্ভাব তিথি এগুলো হচ্ছে সমান। তো সেরকম যাই হোক, তবু আমি উভয় দিক থেকে সকলকে অনুরোধ করব একই সাথে আমরা সকলে 3 বার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সবাই আনমিউট করবেন। সবাই আনমিউট করে 3 বার হরে কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করব, যাতে আমরা পরীক্ষিত প্রভু এবং আলপনা মাতাজির গৃহস্থ জীবন সার্থক হয় বা সুন্দর হয়, এবং আমাদের যে শ্রদ্ধেয় যে পরম মহান ভগবত ভক্ত শিষ্য সুন্দর গোপাল প্রভু যিনি অসুস্থ রয়েছেন, তিনি যেন সুস্থ হয়ে ওঠেন তাড়াতাড়ি। কারণ তার অবদান এই পৃথিবীতে অনস্বীকার্য, যেটা আমি আমার নিজের বাস্তব চোখে ধারণায় দেখি। যে যদি বলা হয় এই পৃথিবীতে শিল প্রভুপাদের পর কোন শাস্ত্র জ্ঞানী ব্যক্তি আছে যা যথেষ্ট অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে মানুষের সমস্ত সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব দূর করতে পারে, তিনি তার মধ্যে একজন। তাই আমি নিজে অত্যন্ত মর্মাহত, তবুও আমি সকলের কাছে বলবো যে সকলে আমরা একসাথে 3 বার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে আমাদের ওনার জন্য এবং আমাদের যে যুগল যে আলপনা এবং পরীক্ষিত প্রভুর আশীর্বাদ করবো সকলে একসাথে। সবাই একসাথে আনমিট করে এবং সবাই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Krishna, Krishna আনন্দলীলা প্রভু, আমার মনে হয় আপনি সব শেষে কিছু বলে আপনি রেখে দিতে পারেন। ঠিক আছে, ওদের ঠিক আছে। প্রশ্ন থাকলে আমরা সামনের সপ্তাহে তা গ্রহণ করবো। আমরা তাহলে সামনের সপ্তাহে আপনাদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আর আমরা আলোচনা করব। অনেক ধন্যবাদ প্রথমে প্রেম বিকাশ প্রভুকে এত ভালোভাবে আমাদেরকে ভূমিকা করে আর মাঝখানে বোঝানোর জন্য আর শেষ দিকে বোঝাবার জন্য, আর সবই ভক্তগণের অনেক ধন্যবাদ, আপনারা এলেন। আমি ইউটিউবের লিংক আবার পাঠিয়েছি এখানে, আবার পরের সপ্তাহে আমরা পিডিএফ ডকুমেন্টও পাঠিয়ে দেব যেখানে আমরা লাস্ট 2-3টে ক্লাসে কি ডিসকাস করেছি। অনেক ধন্যবাদ। আমরা আবার প্রে করি যে অনুগ্রহ সুন্দর গোপাল প্রভু তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যান ওনার স্বাস্থ্য নিয়ে। আর সবই ভক্তগণের জন্য অনেক ধন্যবাদ। জয় শিলা প্রভুপাদ। गौरनिताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। অনেক ধন্যবাদ সবার। আমি এখন ক্লাসটা শেষ করব এখানে। ভালো থাকুন। হরে কৃষ্ণ, হরি বল।